na viunga vyake eneo la Samburu Kaskazini kama njia moja ya kukabiliana na utovu wa usalama. Mratibu kwenye kaunti ya Samburu Abdirazak Jaldesa amewaagiza wafugaji kuondoa mifugo wao wanaolisha mjini mara moja, la sivyo mifugo hao watazuiliwa, ikiwa ni njia mojawapo ya kukabiliana na visa vyovyote vya utovu wa usalama. Aidha, amesema hatua ya mifugo kulishwa katika eneo hilo inasababisha mzozo kati ya jamii mbili zinazoishi katika eneo hilo. Na incident ya mtu mmoja kupigwa risasi karibu na Titi Primary School, na kwa bahati nzuri majeraha sio mbaya na ameletwa hapa Maral hospitali. Tumesema ya kwamba kulisha mifugo ndani ya Baragoi, soko la Baragoi imepigwa marufuku. Sio tu Baragoi CBD, kuna kona ini ambao tumeweka as a no grazing zone. Na already tumesema ya kwamba wale ambao wanalisha hizo mifugo within Baragoi town waondoe kabisa, kwa sababu wasipoondoa hizo ng'ombe tutazichukua ili tuweze kudhibiti mambo ya usalama ya Baragoi. Shida ya Baragoi ni ya kwamba hawa wafugaji wakiingia kwa town, sasa wengine pia wa town wako pale, so inaleta ile uhasama katikati ya jamii mbili. Kwa hivyo hiyo maneno inaendelea na mkutano inafanyika ili tukue na sehemu ambao hawa wafugaji ambao wameleta ng'ombe kwa sababu ya hali ya ukame watoke katika sehemu ya town, ili watu wasikue na hofu katika town, ama watoto wa shule wasikue na ile woga ya kwenda shule. Na mtazamaji, sasa tuzame kwenye taarifa ambayo itafungamana na mazungumzo yetu ya hapo baadaye. Takwimu za Wizara ya Afya zimeonyesha kuwa tatizo la mimba za watoto wasichana linaongezeka kwa kiwango cha juu katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya iliyozinduliwa hapo jana, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa watoto wanaopachikwa mimba wakiwa bado wadogo, ikifuatwa na kaunti ya Homa Bay, Kajiado, Mandera na Bomet. Mkurugenzi mkuu wa Baraza la Kudhibiti Maambukizi ya Virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi amesema haki za watoto ama mtoto wa kisichana zimeendelea kukandamizwa humu nchini. Beldin Waliaula ana taarifa hiyo kikamilifu. Takwimu za Wizara ya Afya zinasema kuwa msichana mmoja kati ya 5 walio na umri kati ya miaka 15 hadi 19 wamepachikwa mimba au wameshakuwa mama tayari. Visa vya mimba za mapema pia vimehusishwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi na magonjwa ya zinaa. The proportion of adolescents, that is from 15 to 19, already mothers or pregnant with first child, has remained very high again at 17.7%. First of all, Kenya did miss the target on HIV prevention. Although we have done well, last year we had around 42,000 infections. This year we are at around 32,000. However, we wanted to be at around 25,000 or less. Dhulma za kijinsia pia zimeongezeka kwa mujibu wa ripoti hii, swala ambalo linachangia watoto wasichana kupachikwa mimba. 6.5% ya wasichana na 2.7% ya wavulana kati ya umri wa miaka 15 hadi 19 humu nchini wamekumbana na visa vya ukatili wa kijinsia. Among the old and married sexually active adolescents, we are saying 59.3 are not using any method of contraception. Very high figure. Is it issues to do with access? Is it issues to do with knowledge? It's also something we need to find out. Visa vya mimba za mapema zinatokana sana na umaskini, utamaduni, wazazi kuzembea katika malezi na kutotekelezwa kikamilifu kwa sheria za kuwalinda watoto. It is an issue of inequality. You will not find that child in a home where they have. You are most likely to find a pregnant child between the ages of 10 to 14 from those who do not have. Kenya inapania kukomesha tatizo hili la mimba za mapema ifikiapo mwaka 2030. We say from next year there should not be teenage pregnancy. I can tell you we can do that. It just requires us to decide today. We are saying we allow our girls to be girls and not mothers. Beldin Waliaula, KTN News.
Na mtazamaji, taarifa yake Beldin Waliole itakuwa inatuwekea kizingiti kwenye mazungumzo yetu ya hapo baadaye hapa ndani ya taarifa za leo mashinani. Na kwa sasa tuzamia hili ambapo mwalimu mkuu katika shule ya wasichana ya Propoi iliyoko kaunti ya West Pokot amejitokeza na kujitwika jukumu la kuwaokoa wasichana wanaopangiwa kukeketwa pamoja na kuozwa mapema kwa kuwapa hifadhi katika shule hiyo yake. Jamas Murray amejitokeza kuwasaidia wanafunzi wa kike ambao hulazimishwa na wazazi wao kufuata tamaduni hizo za jadi ambazo huathiri maisha ya wasichana wengi kwa kuwanyima hata fursa ya kuendelea na masomo yao. Juhudi za mwalimu huyo za kuhakikisha hakuna tamaduni inayowakwaza ndoto zao na wanafunzi hao wa kike kuendelea na masomo yao imeweza kutambuliwa. Nafurahia kwa shule vile niko sasa kwa sababu wenzangu wengi nilifanya na hao klasi wote wakupata chance ya kuja secondary school. Mimi nashukuru highly kwa sababu walinisaidia mimi, hakuna mahali kwa nilipia fees. Sikuwa na matumaini ya kufika form 1 juu sikuwa na watu wa kunisupport, na huko kwetu mtu ukikosa tuseme school fees ama tuseme school fees na watu wa kusupport pia ama watu ambao wanajua masomo, sasa wanaweza kuforce ukeketwe ama uolewe sasa. You know, all volunteers work at helping the girls, rescuing the girls, and also the vulnerable girls who are in danger of being married off when they are still very young, and also girls who are in danger of getting cut, you know, FGM, because FGM is a practice that is regarded as a culture among the Pokot people. I've been teaching here for over 20 years. Basically speaking, West Pokot, I've spent more time in West Pokot than my home county, Trans Nzoia. And this is where I first got employed. And because I was in a girls' school, it gave me an opportunity where I could actually get to understand the girls and the challenges that they're going through. I was in charge of the guidance and counseling while at St. Cecilia Girls. And as a teacher in charge of guidance and counseling, girls will come with all sorts of problems, challenges, and it actually made me to be aware of their backgrounds and these challenges and what I can do to really like alleviate some of the problems that maybe they're encountering. Tekelezwa kwa mradi wa kushughulikia wakimbizi na jamii za humu nchini kumevutia mataifa ya kanda hii kuelewa hatua ambazo zimepigwa pamoja na changamoto ambazo zimekumba mradi huo, wakati ambapo Benki Kuu ya Dunia inapanga kupanua mradi huo katika mataifa hayo. Wanachama wa IGAD ambao ni taifa la Ethiopia ama Uhabeshi, Uganda, Djibouti, Sudan na Somalia walijiunga na maafisa wa humu nchini kuzuru miradi hiyo ya maendeleo iliyoko katika maeneo ya Galde na vile vile Dadaab, kaunti ya Garissa. Hakuna waziri ambaye alikuja mashinani. We empower the local communities to be in charge of projects from prioritization, where they do the community development plans, then the implementation, which involves procurement, tendering, evaluation, and the actual spending of the money. They open a bank account, where in this bank account the project deposits money, then they spend using the simplified financial accounting system, whereby they spend the money and then they give us the returns. We facilitate communities to transparently and openly elect these committees. So supporting them in procurement, supporting them in implementation, and eventually monitoring and reporting, and also managing the finances that have been given, as well as the procurement procedures. So Djibouti, we have the same issue. This is a desert area,
and we have the same issue. But how they manage here, how the community manage here is well than Djibouti, because they pay some fees, they have a treasurer, they have account, so it's very good. And it's why we come here to learn. Na kwenye taarifa inayohusisha ukanda wa Afrika Mashariki, kuna mipango ya kuzindua mpango wa kuangazia swala la ongezeko la watu katika kanda ya Afrika Mashariki, watu kuhamia maeneo ya miji pamoja na ukuaji wa uchumi wa kanda ya Afrika Mashariki. Kutokana na hali hii, kuna mpango wa kuendeleza kongamano mjini Malindi ili kubaini hatua itakayochukuliwa. Kongamano hilo la siku 5 linapanga kutoa mpango wa miaka 10, na kulingana na waziri wa leba humu nchini Simon Chelugui, mambo mengi yamebadilika kadri muda unavyosonga, na idadi ya watu pia imeongezeka katika kanda hii ya Afrika Mashariki, na kunafaa kuwa na mipango mipya ya kukumbatia ama ya kuambatana na hali ilivyo kwa sasa. Our constitution requires governments to provide for our citizens matters, food and nutrition, water, housing. All these things are best enabled when you have a planning framework that will guide and coordinate every player into one. And it's for that reason that we've brought this convention here this time, as we are going into the next phase in the governance structure in Kenya. That what have we learned and what can we change? We are looking at the theme is influencing planning and development in the next 10 years by enhancing policy, legislation, and plans. This growth, if we don't plan, and remember, there is an inherent conflict between politics and planning. We were discussing with Waziri, between politics, planning, and financing. Because while we talk about planning and we like it, politicians want to hear less of planning because the citizens are addicted to projects and something that they can touch and they can see. And so the pressure to deliver something, we were saying with Waziri here that if you're a politician, deputy governor, I don't know whether you're going for the big seat, but I'm sure if you went to see the citizens and tell them, the last 5 years I've spent planning this city, now I want you to give me the mandate so I can implement those plans, they will send you home. Bad planning, no planning, we all have experiences in our region. We have the floods, we have the traffic jams, we have the land conflicts, we have insecurity, particularly in the urban areas. All this and more are results of the population increase and lack of planning to address the issues associated therewith. We need holistic, integrated, and well-resourced physical and land use planning to guide coordinated sectoral, spatial, and economic development planning. We must collaborate because there is need to accelerate progress. If we had to achieve economic resilience, manage emerging risks and vulnerabilities in urban areas, and create the fair, healthy, and prosperous communities, we must work together. Naam, na huku ulimwengu ukiendeleza mjadala kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kundi la wanaharakati kuhusu mbinu salama za kilimo limewasilisha rufaa kwa baraza la magavana likiwataka magavana kufadhili pasavyo juhudi za mafunzo kwa wakulima kwenye waraka wao. Wakereketwa hao wametaja matumizi ya mbolea zinazowasilisha viwandani na kemikali zingine kuwa vyanzo vya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo sasa yameathiri kilimo. Miongoni mwa mapendekezo yao ni kupunguza matumizi ya kemikali katika kilimo na badala yake kuwataka wakulima kukumbatia matumizi ya mbolea za kiasili. Only 2 counties in Kenya have got climate change adaptation plans. Only 2 counties in Kenya have policies to fight climate change. Very few counties are even allocating money to harvest water, to push for indigenous seeds. We are going to engage with the county governments in the 8 counties to ensure that we come up with laws that protect our water sources, laws that protect our indigenous seeds, laws that ban use of chemical pesticides and herbicides that are actually promoting climate change.
It's high time farmers will go back to the indigenous way of farming, waache kudanganywa na serikali. Na pia tunajua vizuri sana issue ya climate change. Wanawake wanakuanga the most affected. Juu sasa unapata tukiwa na hii climate change, wanawake wanafanya kazi mingi sana kwa shamba. Na unapata saa hii hakuna mvua. Leo tulikuwa tuna present petition to the Council of Governors juu ya issue ya climate change. Tumekuwa na issue of climate change na unapata they are doing nothing. Unaona, we have 47 counties. Na out of hizo 47 counties, sasa tukiongea hapa ni wakulima wetu wa KPL wametoka different places. Waulize kama county zao, do they have that? They don't. So we want the Council of Governors. We need money to be allocated on the counties so that pia wakulima wenye wako huko, issues za climate change should be handled from there. Si ati wakulima wanaachwa nje anytime tunakuwa na issues za climate change. Na tukiachana na hayo, baadhi ya viongozi wa eneo la North Rift wakiongozwa na gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuwepo kwa amani wakati ambapo taifa linajiandaa na uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamewaomba wananchi kuwaruhusu wanasiasa kuuza sera zao ila kwa njia ya amani. Sehemu ya Urban Forest ni mahali ambapo imebarikiwa sana, kila jamii wanakaa sehemu hii. Na kitu ya muhimu ambalo tunafaa kuhimiza tukiwa kanisani siku ya leo, kwa kuwa Biblia inatuambia heri wafanyao amani maana wataitwa wana wa Mungu. Ni sisi kama viongozi na sisi kila mtu tujichukumike kwamba tuhubiri amani, kila jamii ambao wanakaa sehemu hii tukae kwa umoja. Leo kuhubiri amani. Hakuna kitu nzuri kama amani. Hii mambo ya election ya 2022 yatakuja na yataenda. Ile miaka zingine tumepiga kura. Na sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu tuwe wa kwanza kuhubiri mambo ya amani. Tumeamua liwe liwalo, amani ni kitu ya kwanza. Na tunataka ibaki hivyo. Tunataka tufanye kazi pamoja. Tuko na mengi ambayo Mungu ametupatia. Lakini wakati mwingine mtu hufunga macho kwa ile yako naye, anatazamia ile ajui. Lakini ile yako naye ni nzuri kuliko kushinda ile ambayo anafanya nini? Anatafuta. Na mimi nashukuru wakaaji wa hapa. Mliona Mheshimiwa Raila alikuja Eldoret, akasema mambo yake na akasafiri. Hiyo ndio siasa ambayo tunataka kuendesha. Kila mtu akuja aseme mambo yake na aende. Lakini wale watu ya kututembelea na kutuletea fitina, mikutano ya usiku ya kufitini sisi, hiyo sisi hatutaki. Tunataka watu wakae kwa amani, wapige kura, Kenya iendelee, county iendelee. Na wakili Hassan Nandwa aliyetoweka katika hali ya kutatanisha amepatikana eneo la Mwingi Jumapili usiku. Wakili huyo ambaye alikuwa akimwakilisha Elgiva Bwire ambaye alikiri kujihusisha na ugaidi aliripotiwa kutekwa nyara na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama siku 10 zilizopita. Mwanahabari mwenza Sirajur Rahman Abdullahi na taarifa zaidi. Wakili Hassan Nandwa aliripotiwa kutoweka tarehe 28 mwezi uliopita akiwa nyumbani kwake baada ya watu waliojitambulisha kuwa maafisa wa usalama kuonekana nyumbani kwake. Usiku wa kuamkia Jumatatu, Nandwa alipatikana eneo la Mwingi, takriban kilomita 200 kutoka alikotekwa nyara. We also dispatched an advocate who practices from Mwingi and managed to get hold of Professor Nandwa. They spoke, but no much details in terms of where he was, his abductors, and what has been happening. We agreed to give him time to settle, to heal, and has indicated also probably to seek medical attention. Wakili huyo alitoweka muda mfupi tu baada ya Elgiva Bwire, jamaa aliyekiri kuwa gaidi, kuachiliwa huru kisha kutoweka pia katika mazingira ya kutatanisha. Bwire kufikia sasa hajulikani aliko. Profesa Nandwa ambaye aliwakilisha mteja alifanya kazi ya kikatiba. Ametekwa nyara ndani ya siku 10, ametezwa vile tunavyoelezwa, amechoka sana, anasikia akiwa mgonjwa, hataki hata kuja hapa kwa sababu ya kazi ya idara ya usalama ya Kenya ambayo inalipwa mshahara, inalipwa bajeti, inapewa pesa na ushuru wetu. Mkutano wa kujadili kutoweka kwa wawili hao uliofanyika siku ya Jumatatu katika misikiti wa Jamia. Mmoja waliofika ni Abdiwahab Abdul Swamad ambaye pia aliwahi kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. I don't talk right now because one of the issues, in fact, they told me, one of the conditions, don't talk to the media,
don't talk to African regional issues. Also don't, take us to court. Visa vya utekaji nyara na kutoweka kwa watu wanaoshukiwa kuhusika na uhalifu au ugaidi vimekuwa vikiongezeka nchini katika siku za hivi karibuni, huku vikosi vya usalama vikilaumiwa kwa matukio hayo. Kidnapping, murder, forced disappearances, that is terrorism. And anybody who in their mind thinks that you can terrorize people in your perceived fight against terrorism is really mistaken. Suala hili sasa limechochea viongozi wa kidini ya Kiislamu na wanaharakati wa haki za binadamu kuandaa maandamano ya amani kuanzia siku ya Ijumaa ili kushinikiza serikali kuchukua hatua za kuwalinda raia wake. Starting this Friday, we are calling upon all Muslims around the country to embark on rallies after Friday prayers to protest these gross injustices. In Nairobi, a rally will be held outside Jamia Mosque after Friday prayers, and a similar program will be held at Magadara grounds in Mombasa. Sirajur Rahman, Abdullahi, KTN News. Na mtazamaji, taarifa yake Sirajur Rahman Abdullahi inanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi, ila nitakaporejea nitakuwa na mazungumzo hapa studioni kuhusiana na ongezeko la visa vya mimba za mapema ambalo vile vile